Hi. In the last class, we have seen basics of kinematics. Straight line motion చూసినాం, velocity time graphs చూసాం, and acceleration with respect to velocity time graphs ఎలా analysis చేయాలో, యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ ఏంటి, నాన్ యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ ఏంటి, ఇవన్నీ చూసినాం. నౌ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్. సో ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ ఎప్పుడు వ్యాలిడ్, ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ ఎప్పుడు వ్యాలిడ్ అంటే కైనమాటిక్స్లో దిస్ ఇస్ వ్యాలిడ్ ఓన్లీ ఫర్ యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్. ఇది ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్, మనం ఏవైతే ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ చదువుతాం ఇప్పుడు ఆ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ వ్యాలిడ్ అనమాట. అదర్వైజ్ దే ఆర్ not valid and they are not applicable. Equations of motion are applicable only in uniform acceleration. That is, A is constant. A is constant. అంటే velocity time graph లో స్ట్రైట్ లైన్ ఉండాలి. ఎలా ఉండాలి? స్ట్రైట్ లైన్. ఈ మోషన్కి మాత్రమే ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ అనేటివి అప్లికబుల్. సో ఫస్ట్ we start with velocity time graph. Let's see velocity time graph. Velocity time, let's say there is something. This initial value is u, this final value is v. So initial velocity u, final velocity v. ఇప్పుడు చూద్దాం. So what is this acceleration is? Delta v by delta t. This is acceleration. This is average, and instantaneous acceleration is dv by dt. So these both are, this is equal to this, both are same in uniform acceleration. Average acceleration తీసుకున్నా, instantaneous acceleration at any instant తీసుకున్నా సేమ్ ఉంటాయి. అదే యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ అంటే. సో ఇప్పుడు ఇది అప్లికబుల్ అయినప్పుడు, now what is acceleration? I wrote here delta v by delta t. So I can apply this for entire range also, right? I can apply this for entire range. So for v, because instantaneous acceleration anna average acceleration anna edana okate ikkada, so I can apply for this entire range. Now what is delta v for the entire range? V minus u by delta t. For the entire range it is 0 to t, that is t. Otherwise I can write t minus 0. What is this? This is acceleration. Now v minus u by t is acceleration. Therefore v is equal to u plus at. V is equal to at plus u or u plus at. This is your equation 1. So first equation, equations of motion lo endi, v is equal to u plus at. This is your first equation. Abinda? Next we see second equation from the same graph. Okay, let me draw the graph again. So t v, so this one, right? U, this is your v. Now in the last class
I told you what is displacement from velocity time graph. It is area under the curve, right? Area under the curve of velocity time graph. A curve కింద ఉన్న ఏరియా ఏదైతే ఉందో that gives the displacement. Now this area is displacement. Now what is this area? This area, if I divide this into two areas like this, this is one area and this is another area. So how much is this? Total is displacement. How much is this area now? Triangle. What is triangle area? Half into base. Base is time into this value. This is v minus u. Ante kada? This is v, this is u, this is v minus u. I am writing displacement. Displacement is equal to total area. This triangle area plus rectangle area. What is rectangle area? T into this one, u. U t. I can write this. So S is equal to, this I can write it as bracket lo undali, okay, like this. So half v minus u into t plus ut. What is v minus u? In the previously we have seen v minus u by t is a. What is v minus u? V minus u becomes at. So here I can substitute that. So half v minus u, I can write it as at into t is there, so it becomes at square plus ut. So what you get is ut plus half at square. So what is this? Displacement. S is equal to ut plus half at square. This is your equation. This is your equation 2. S is equal to ut plus half at square. This is your equation 2. Okay. Now let us again take the same graph. Okay. This is your v, this is your t, this is your u, this is your v. Or you can take some u initial or vi, vf. You can take, instead of u, I can take vi initial velocity, final velocity instead of v, you can take vf. Anyhow, it's okay. I am taking uv. Generally uv ఉంటాయి కాబట్టి నేను తీసుకుంటాను. So this, how to find this area now? See, this area I can also find like this, right? I can find how I can do this now, because this is a straight line. If I find the average of this, average of v and u, if this center midpoint, that is, that will form u ki v ki average kanukunnanante midpoint e kada, that is average. So let me draw a line passing through average like this. So this average, what is this one? This is average velocity. What is this one? This is your, ఇది v, ఇది u. Let me draw here. ఇది v, ఇది u. ఈ మధ్యలో ఉండేది, this is your average velocity. This one. Okay. Now average velocity into time, that is also displacement. So I can write here S is equal to average velocity into displacement. Average velocity ante enti ikkada v plus u by 2. ఈ వాల్యూ అంతా
v, so initial value is u, final value is v, u plus v by 2 అంటే u plus v by 2, you get this value, average velocity. అంతేనా? సో average velocity into time. This is also displacement. So how can I write this now? S is equal to, because see, ఈ ఏరియా ఏదైతే ఇందాక మనం చూసాం ట్రయాంగిల్ ఏరియా ప్లస్ కింద రెక్టాంగిల్ ఏరియా యాడ్ చేసాం. ఇప్పుడు సింపుల్ కదా, ఈ ట్రయాంగిల్ ఏరియా యాడ్ చేస్తున్నాం, ఈ ట్రయాంగిల్ ఏరియా తీసేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ నెగటివ్ remaining, this is adding positive. So both are same. This triangle on one side it is removed and this triangle on the other side it is added. Total గా అదే జరుగుతుంది ఏరియా. సో u plus v by 2, అర్థమైంది కదా? ఈ మొత్తం స్క్వేర్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ ఏరియా మొత్తం అనుకోండి, ఈ ఏరియాలో నుంచి ఈ ఏరియాను యాడ్ చేసుకున్నాం ఎక్స్ట్రాగా, ఈ ఏరియా తీసేసాము, సేమ్ ఏరియాస్ కాబట్టి కాంపెన్సేట్ అయిపోయి వి గెట్ ద ఏరియా ఆఫ్ దిస్ వన్. ఏరియా ఏదైతే ఉందో మనకి ఈ ఏరియా, దాని ఏరియా కదా వచ్చేది, ఫైనల్గా ఈ ఏరియానే వస్తుంది. దీని ఏరియా వచ్చింది మొత్తం. ఎందుకు ఈ ఏరియా ఇక్కడ యాడ్ చేసాం, ఈ ఏరియా ఇక్కడ తీసేసాం, తీసినప్పుడు సేమ్. ఓకేనా? టోటల్ ఏరియా నుంచి ఈ ఏరియా యాడ్ చేసాం, ఇక్కడ ఈ ఏరియా తీసేసాం, సేమ్ ఏరియా. సో అంటే సేమ్ ఏరియా వచ్చినట్టే. సో S is equal to u plus v by 2 into t. సో t నేమ్ రాయొచ్చు మళ్ళీ, ఇందాక చూసాం మనం, v minus u by a, e can be written as t because v is equal to u plus at or v minus u by t is equal to a, ఎట్లా చూసుకున్నా. సో I can write here u plus v by 2 into t బదులు ఏం రాయొచ్చు, t బదులు v minus u by a. So v minus u, v plus u, so I can write S is equal to v minus u into v plus u అంటే v square minus u square by 2a. So finally what I get is v square minus u square. Okay, ఈ 2a టు పోతే 2as. This is your equation 3. So these three are the equations of motion. మళ్ళా చెప్తాను, ఎప్పుడు ఇవి అప్లికబుల్, యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ లేదా కాన్స్టెంట్ యాక్సిలరేషన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇవి అప్లికబుల్. సో వాట్ ఆర్ ది ఈక్వేషన్ నౌ? v is equal to u plus at 1, s is equal to, s అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్, ut plus half at square, second one, third one, v square minus u square is equal to 2as. These are equations of motion. యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు ఏ కేసులో అయినా. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ క్లియర్ నౌ, ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ ఇది. దిస్ వీ కెన్ ఆల్సో derive. Okay, this is u, this is v, sorry, v, right? This is your t. I can also integrate now. I can take a small portion here. I can integrate and also I can find. So let us use integral method now. What we do? Let us use integration. So integration ఏంటి ఇప్పుడు? a is equal to dv by dt. You know this. So integral of, if I take
Okay, I can write it as a dt is equal to dv. So I can apply integral on both sides. So integral of a is constant, right? dt is equal to integral dv. So what are the limits of this now? Time 0 to t. Time limits are 0 to, here it is t. So 0 to t. What are the limits of this? uv. So what you get is, this is at, this is equal to integral of dv is v, and limits are v and u, v minus u. Therefore what we get is v is equal to, if I send this u plus at. But this method, integration method, it can be applied for non-uniform acceleration also. Even if it is not a straight line, if it is a curve, integration works, right? Integration works for any kind of acceleration, whether it is uniform acceleration or non-uniform acceleration. There can apply cheyochu. Okay. Now this is first equation. Let us try to find the second equation. What is s is equal to ut plus half at square, right? So what is v dx by dt? Dx by dt. What I can write as dx is equal to v dt. So apply integrals on both sides. Integral dx is equal to integral v dt. So what is v now? V just now we derived, right? Just now we have seen what is v. V is equal to u plus at. That I can take. So integral dx. So what is this dx? Right? Displacement kada. So this is displacement. So v, velocity is equal to displacement by time. That is instantaneous velocity is equal to dx by dt. Okay. Where change in position, this is change in time. So మళ్ళీ ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనుకోద్దండి, ఇది బేసిక్గా వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎక్స్ బై డిటి, ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ అక్కడ నుంచి చేస్తున్నాం, అదే ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం అంతే. సో ఇంటిగ్రల్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ వి డిటి. వి నేమ్ రాయొచ్చు యూ ప్లస్ ఏటి, ఇందాక చూసాం కదా, యూ ప్లస్ ఏటి డిటి. నౌ అప్లై ద లిమిట్స్. డిస్ప్లేస్మెంట్ కి ఏంటి లిమిట్స్? ఇనిషియల్ డిస్ప్లేస్మెంట్, ఇనిషియల్ పొజిషన్, ఫైనల్ పొజిషన్. సో ఎక్స్ నాట్ ఎక్స్ అనుకుందాం. సో మర్చిపోలేదు కదా మీరు, డిస్ప్లేస్మెంట్ టైం. సో ఇలా ఏదో ఉంది, టైమ్, దిస్ ఇస్ యువర్ ఎక్స్. ఓకే, ఇలా ఉంది, రైట్? So don't forget, now this is your x naught and this is your x. Adi ee values rastunna. Okay, x naught x, and here it is u plus at dt. So what is the limit of dt? 0 to t. If it is t1, so I am taking from 0. Otherwise limits ekkado t దగ్గర ఇనిషియల్ పొజిషన్ t1 ఎక్కడ ఉంది అనుకోండి, ఇక్కడ ఎక్కడో స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, from there you can take t1 to t2 అవుతుంది అప్పుడు అంతే. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ 0 to t, బట్ ఈ టైం కూడా ఎక్కడ వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్ నుంచి. సో ఎనీహౌ టైం అనేది 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఫ్రమ్ 0 పొజిషన్. సో 0 to t dt. వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ? x minus x naught. X minus x naught ని I can write directly it as displacement అని రాస్తున్నాను. సో x minus x naught. What is this one? I am writing this as, yes, displacement. Okay, displacement. So integral of this one,
u dt, it is ut ప్లస్ అప్లై ఒకేసారి లిమిట్స్ అప్లై చేస్తాం. జీరో ఎనీహౌ జీరో టీ అప్లై చేస్తే జీరోకి వెళ్ళిపోద్ది కాబట్టి ఆ వాల్యూ ut ప్లస్ దిస్ ఈజ్ at స్క్వేర్ బై 2 అంతే కదా, at స్క్వేర్ బై a ఇంటూ టీకి ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ t అంటే t స్క్వేర్ బై 2. సో అగైన్ we got the same thing, s is equal to ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్. యాక్చువల్గా ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్ దీనికి అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇది కాన్స్టెంట్ యాక్సిలరేషన్ ఉన్నప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా ఆ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ ఇందాక అనలిటికల్గా చేసాం కదా అట్లే చేయొచ్చు. ఆ గ్రాఫ్ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అనలిటికల్గా చేసినట్టు ఏవైతే క్యాలిక్యులేట్ చేసినామో. బట్ ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్ మళ్ళీ చెప్తాను నేను. ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్ నాన్ యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ ఉన్నప్పుడు కర్వ్ వీటీ కర్వ్ వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్లో స్ట్రైట్ లైన్ లేకుండా ఎలా ఉన్నా కూడా మనం ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేసి కనుక్కోవచ్చు. సో అది యూస్ఫుల్. బట్ స్ట్రైట్ లైన్కి జస్ట్ వీఆర్ డిరైవింగ్ మళ్ళీ ఒకసారి ఏదైతే అనలిటికల్ అప్రోచ్లో చేసామో మళ్ళీ ఇక్కడ చేస్తున్నాను అంతే. ఆఫ్ కోర్స్ దిస్ ఆల్సో అనలిటికల్ అప్రోచ్. ఏదైతే మనం గ్రాఫ్ నుంచి చేసామో అది ఇంటిగ్రల్ మెథడ్లో చేస్తున్నాం అంతే. ఓకే, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇందాక చూసాం కదా వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్లో ఏరియా, ఆ ఏరియాస్ నుంచి కాకుండా ఇక్కడ సేమ్ ఫైనల్గా మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తుంటే ఏరియానే వస్తుంది, ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం లిమిట్స్ పెట్టి. ఓకే, ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? సో a is equal to we know dv by dt, velocity graph నుంచి రైట్. a is equal to dv by dt. So I can write a, you can write it as this, I can write it as dx by dt into dv by dx. So dv by dt ni see finally what I get, dv by dt, dx cancel అయిపోతాయి. So dx by dt అంటే anyhow we know what is dx by dt, instantaneous velocity. dv by dt ఇదేంటి? ఇది చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పొజిషన్. అంటే పొజిషన్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్తో పాటు విత్ రెస్పెక్ట్ టు పొజిషన్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్. అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ టు వెలాసిటీ గ్రాఫ్ ఇది. అంటే వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పొజిషన్ చేంజ్ అయినప్పుడు వెలాసిటీ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, విత్ రెస్పెక్ట్ టు పొజిషన్ వెలాసిటీ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అనేది దిస్ వన్. సో ఐ కెన్ రైట్ a is equal to dv by dt, that which I can write it as dx by dt into dv by dx. ఓకే, సో అదర్వైజ్ రివర్స్ కూడా రాయొచ్చు దీన్ని, dv by dx into dx by dt. This is equal to, what is this? This is equal to a. Okay, what is dx by dt? I can write it as v. a is equal to v, so this I can write it as v into dv by dx. a is equal to v into dv by dx. So I can write it as, ఇప్పుడు ఏం రాసి దీన్ని, a dx equal to v dv. So I can apply the integral limits now. Integral a dx, a anyhow it is constant, x limits x naught to x, that is equal to v dv. Integral this is equal to u to v, right? v dv. So a I can take it out as constant, a I can take it out. So integral of x naught to x dx. మళ్ళీ సేమ్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ x naught to x dx అంటే చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్, దట్ ఈస్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఎస్ ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాస్ ఎస్, ఇందాక చెప్పాను కదా. సో ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ వన్, లిమిట్ అప్లై v స్క్వేర్ బై 2. సో అప్లయింగ్ v స్క్వేర్ బై 2 మైనస్ u స్క్వేర్ బై 2.
integral of v dv is v square by 2. So applying the limits v square by 2, u square by 2. So finally what we get is v square minus u square is equal to 2. I'll take 2as. ఇది ఇంటిగ్రేషన్తో మనం చేసింది అనమాట. దీస్ ఆర్ ది ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం బాడీ స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్ చూసాం ఇప్పటిదాకా. ఒక బాడీ వర్టికలీ, ఇఫ్ యూ త్రో ఎ బాడీ వర్టికలీ అప్వర్డ్స్ ఆర్ ఒక బాడీ వర్టికలీ డౌన్వర్డ్ పడింది అనుకోండి, వర్టికలీ పైకి వెళ్ళిందా లేదా వర్టికలీ పై నుంచి కిందకి వచ్చినా లేదా కింద నుంచి పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ వర్టికల్గా ఫాల్ అయినా, ఏ కేసు తీసుకున్నా కూడా, అంటే కింద నుంచి పైకి వెళ్ళి పడ్డం, లేదా పై నుంచి పట్టడం, లేదా కింద నుంచి పైకి వెళ్ళింది, ఈ 3 కేసెస్ ఏ కేసు తీసుకున్నా కూడా వర్టికల్గా వెళ్తుంది కాబట్టి స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్. కానీ దీని మీద యాక్సిలరేషన్ ఏది ఉంటుంది? యాక్సిలరేషన్, ఎనీ బాడీ థ్రోన్ వర్టికలీ ఇట్ హ్యాస్ కాన్స్టెంట్ యాక్సిలరేషన్. ఏ యాక్సిలరేషన్ ఉంటుంది? జీ. ఒక బాడీ పైకి పోయేటప్పుడు యాక్ట్ చేస్తుంది, ఒక బాడీ కింద పడేటప్పుడు జీ యాక్ట్ చేస్తుంది. జీ ఏంటి? యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు gravity, and this is constant. అంటే యూనిఫామ్ గా ఉంటుంది, జీ మారదు. యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఈస్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. అండ్ హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? 9 g is equal to 9.81 meters per second square. ఎర్త్ మీద నుంచి ఏ ఆబ్జెక్ట్ వర్టికల్గా మనం గ్రౌండ్ పై నుంచి వేసినా వర్టికల్గా కిందకు పడ్డా స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్ అర్థమైపోయింది. దాని మీద యాక్ట్ చేసే యాక్సిలరేషన్ ఏంటి? యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ, అది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీనికి ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ ఏమైతే చూద్దాం. ఇది పైకి వెళ్ళింది అనుకోండి, ఒక బాడీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళింది పైకి. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ కేసు చూద్దాం. ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఫస్ట్ కేస్. బాడీ ఈస్ వర్టికలీ థ్రోన్ అప్వర్డ్స్ వేర్ ఇట్ హ్యాస్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ యూ ఉంది. ఫైనల్గా ఏమవుతుంది? ఒక బాడీ పైకి పోయిన తర్వాత ఏమైతుంది? స్టాప్ అవుతుంది అట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, మళ్ళీ కింద పడుతుంది. సో స్టాప్ అవ్వడం అంటే ఫైనల్ పాయింట్, ఇది ఫైనల్ పాయింట్ అనుకుందాం. ఈ ఫైనల్ పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీ ఎంత అయింది? 0. సో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u, ఫైనల్ వెలాసిటీ 0. when this is thrown upwards, when it is moving upwards. So initial velocity u, final velocity 0. What is so now applying the first, what is first one? V is equal to u plus at kada. So v ante ikkada final velocity 0, that is equal to u plus at. A అంటే యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ, g t. ఇప్పుడు ఇక్కడ g పాజిటివా నెగిటివా చూడాలి. సో ఒక బాడీ పైకి త్రో చేశాను అనుకోండి. సో సపోజ్ ఐ త్రో ఎనీథింగ్, నౌ ఐ త్రో దిస్ అప్వర్డ్స్. సో ఇఫ్ ఐ త్రో దిస్ అప్వర్డ్స్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? నా ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, ఇది ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u ఉంది, పైకి వెళ్ళింది, ఎక్కడికి వెళ్ళింది, వెళ్ళేటప్పుడు ఏమవుతుంది? స్పీడ్ తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా? స్పీడ్ గ్రౌండ్ అగైనెస్ట్గా మనం వేసినప్పుడు, ఏదైనా గ్రౌండ్ నుంచి పైకి వేసినప్పుడు స్పీడ్ పెరుగుతూ వెళ్ళదు, స్పీడ్ తగ్గుతూ వెళ్తుంది. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ నుంచి ఫైనల్ వెలాసిటీ 0 అంటే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ నుండి ఫైనల్ వెలాసిటీకి ఎద్దే మధ్యలో స్పీడ్ తగ్గుతూ వెళ్తుంది విత్ కాన్స్టెంట్ యాక్సిలరేషన్. ఆ యాక్సిలరేషన్ ఎంత? g. సో బట్ నెగిటివ్ యాక్సిలరేషన్. నెగిటివ్ ఎందుకు? యాక్సిలరేషన్ తగ్గుతూ వెళ్తుంది, స్లో డౌన్ అవుతుంది. ఒక బాడీ కింద వెలాసిటీకి పైకి వెళ్ళేటప్పటికి స్లో డౌన్ అవుతుంది. స్లో డౌన్ అంటే నెగిటివే కదా. యాక్సిలరేషన్ ఇస్ ఏ, నెగిటివ్ యాక్సిలరేషన్ ఇస్ -a. సో బాడీ పైకి పోయేటప్పుడు ఏమవుతుంది? -g. సో దట్ యూ కెన్ రైట్ యాస్ u minus gt. సో u is equal to
zt. ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. అలాగే సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది, ut ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్ కదా, ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్. దీన్ని ఏం రాయాలి ఇప్పుడు, ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ut ఓకే ప్లస్ ఓకే హాఫ్ ఏ ఏమవుతుంది పైకి వెళ్ళేటప్పుడు మైనస్ జే అవుతుంది, అంతే కదా. బికాస్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, పైకి వెళ్ళడం అంటే అది స్లో డౌన్ అవుతూ వెళ్తుంది, టీ స్క్వేర్. సో ఏమైంది, ut మైనస్ హాఫ్ gt స్క్వేర్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు. ఓకే, సో ఎందుకు g నెగటివ్ అయింది అంటే అది రిటార్డేషన్, వెరీ సింపుల్. యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ, ఎప్పుడు గ్రావిటీ డైరెక్షన్లో వచ్చినప్పుడు యాక్సిలరేట్ అవుతుంది బాడీ, దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళినప్పుడు డిసిలరేట్ అవుతుంది. మనం ఏదైతే వెలాసిటీ ఆ బాడీకి ఇనిషియల్గా ఇచ్చామో, లేదా ఆ బాడీకి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఏదైతే ఉందో పైకి వెళ్ళే కొద్దీ దాని వెలాసిటీ తగ్గుతూ వెళ్ళింది కాబట్టి అది. సో డిసిలరేషన్ అంటే నెగిటివ్, యాక్సిలరేషన్ అంటే మైనస్ అంటే. ఓకే, అదే వెరీ సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే కిందకి వచ్చేటప్పుడు పాజిటివ్, పైకి వెళ్ళేటప్పుడు నెగిటివ్. బట్ ఎందుకు నెగిటివ్ అనేది చెప్పే, ఎందుకు నెగిటివ్, ఆబ్జెక్ట్ స్లో డౌన్ అవుతుంది కాబట్టి. స్లో డౌన్ అయినప్పుడు హార్జాంట్ అయినా మైనస్ అయినా కదా తీసుకున్నాం మనం. ఎందుకు, ఫైనల్ వెలాసిటీ కంటే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఎక్కువ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ నెగిటివ్, దాని బై టైం వేస్తే నెగిటివ్ అవుతుంది యాక్సిలరేషన్. సో ఇది. సో ఇప్పుడు బాడీ పైనుంచి కింద పడింది అనుకోండి, ఇది ఫస్ట్ మనం తీసుకున్న కేసు. నెక్స్ట్ కేసు, సపోజ్ ఒక బాడీ పైనుంచి పడింది ఫ్రీ, ఇక్కడ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 అనుకుందాం, ఫ్రీగా వదిలేస్తే. ఒకవేళ ఇనిషియల్గా మనం త్రో చేస్తే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఉంటే ఉండొచ్చు. ఒకవేళ ఇనిషియల్గా పైనుంచి మనం సమ్ వెలాసిటీ ఇచ్చామనుకోండి, అప్పుడు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u అవుతుంది, ఫైనల్ వెలాసిటీ v అవుతుంది. బట్ ఫ్రీ ఫాల్, ఇది నేను చెప్తుంది ఫ్రీ ఫాల్, ఫ్రీగా వదిలేసాం. అప్పుడు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0, ఫైనల్ వెలాసిటీ v, ఇనిషియల్ u వచ్చి 0. సో ఇప్పుడు అదే అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, v ఈజ్ ఈక్వల్ టు u ప్లస్ at కదా, అంటే 0 ప్లస్ at, ఏ అంటే gt. సో v ఈజ్ ఈక్వల్ టు gt. అలాగే s ఈజ్ ఈక్వల్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్, ut అంటే u0 0 ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్ అంటే gt స్క్వేర్, s ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ gt స్క్వేర్. సో అది. సో ఇవి ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషనే అప్లై చేస్తున్నాము. ఎందుకు అప్లై చేయగలుగుతాం దీనికి, ఎందుకు చేసే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది ఇక్కడ, ఎందుకు యాక్చువల్గా చేయగలుగుతాము అంటే యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అనేది కాన్స్టెంట్ యాక్సిలరేషన్ కాబట్టి. ఓకే, ఇప్పుడు వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్స్ చూద్దాం. ఒక బాడీ వర్టికలీ అప్వర్డ్స్ త్రో చేసాం. సో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u, ఫైనల్ వెలాసిటీ 0. సో ఇప్పుడు దీనికి యాక్సిలరేషన్ టైం గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. విచ్ ఈస్ థ్రోన్ వర్టికలీ అప్వర్డ్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ యువర్ యాక్సిలరేషన్, దిస్ ఇస్ యువర్ టైం. సో వర్టికలీ అప్వర్డ్స్ అంటే ఏమవుతుంది, అది రిటార్డేషన్ అంటే డిసిలరేషన్. డిసిలరేషన్ అంటే యాక్సిలరేషన్ అనేది నెగిటివ్. సో హౌ మచ్ ఇస్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ, నేను చెప్పాను 9.81. సో బట్ ఇట్ ఈస్ డిసిలరేటింగ్ ఇన్ దట్ రేట్, స్పీడ్ తగ్గుతూ వెళ్ళింది కాబట్టి వాట్ ఈస్ డిసిలరేషన్, నెగిటివ్. సో దిస్ ఈస్ యువర్ 9.81 అనుకుందాం, ఇలా ఉంటుంది. అది పైకి పోయినంతసేపు దాని మీద ఉన్న యాక్సిలరేషన్ సేమే, ఎంతది -9.81, అలాగే ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దిస్, దిస్ ఈస్ యువర్ ఏంటిది, యాక్సిలరేషన్ టైం గ్రాఫ్. సో లెట్ us try to solve a small problem on this. ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చేద్దాం దీని మీద. So this is your building. Okay, from top of this building, this height is 60 meters అనుకుందాం. This height is 60 meters.
From top, a stone or some body is thrown vertically with initial velocity 20 meters per second, and it falls down like this. Okay, vertically upwards, it falls like this. This is your ground. Now the question is, how much time will it take? What is the total time of flight? టోటల్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అంటే మొత్తం ఎంతసేపు అది గాల్లో ఉంది, వేసిన దగ్గర నుంచి పైకి వెళ్ళి కింద గ్రౌండ్ మీద పట్టడానికి ఎంత టైం అది గాల్లో ఉంది. దీస్ ఆర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, అండ్ ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫస్ట్. సో కన్సిడర్ g as 10 meters per second square. Consider g as 10 meters per second square. So initial velocity ఏంటి ఇక్కడ, u ఎంత, 20 meters per second. ఫైనల్ వెలాసిటీ ఇక్కడ 20 meters per second, ఇక్కడ 20 ఇనిషియల్గా, ఫైనల్గా వెళ్ళినప్పుడు 0. సో v is equal to 0. So v is equal to u minus 20 minus gt plus gt. I'm taking g as a negative, right? So that becomes minus gt. What is t? This is 0. This is 0. Therefore t is equal to 20 by 10, 2 seconds. సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి, సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పట్టింది, 2 seconds పట్టింది. మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి కింద పడింది. సో ఇప్పుడు మొత్తం ఎంత పడింది అంటే, ఫస్ట్ ఎంత ట్రావెల్ చేసిందో కూడా కనుక్కోవాలి. ఎంత ట్రావెల్ చేసింది తెలిస్తే మళ్ళీ అక్కడ నుంచి కింద పడడానికి టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత ట్రావెల్ చేసిందో అక్కడ నుంచి టైం కనుక్కోవచ్చు. సో ఎంత ట్రావెల్ చేసింది ఇక్కడ నుంచి పైకి వెళ్ళడానికి, s is equal to ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్. దీన్ని అప్లై చేయాలి. సో s is equal to అంటే ఇక్కడ h, s బదులు h అని రాసుకోవచ్చు, కాబట్టి h రాయండి. h is equal to ut అంటే 20, టైం ఎంత, 2 seconds. మనం ఇప్పుడు కనుక్కున్నాం ఎంత టైం పట్టింది, 2 seconds ప్లస్ హాఫ్ gt స్క్వేర్ ప్లస్ హాఫ్ gt స్క్వేర్. g అంటే మైనస్ ఇక్కడ కదా, పైకి వెళ్తూ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ మైనస్ 10 2 స్క్వేర్. సో ఏమొచ్చింది, h is equal to -40 minus, sorry, this is -10. So 2 10s are 20, 4s are 2 to minus 20. So what I get is, so g minus 10, okay, g 10 meters per second square, it is retardation minus 10, so 20 meters. h is equal to 20 meters. So ikkadi nunchi ikkadiki 20 meters. So total ఇప్పుడు ఏమైంది, 20 ప్లస్ ఈ బిల్డింగ్ హైట్ ఎంత, 60. సో ఈ షుడ్ కమ్ డౌన్, మొత్తం ఎంత రావాలి, ఇది 80 meters ట్రావెల్ చేయాలి మళ్ళీ కిందకి. సో మనకు కావాల్సింది టోటల్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్. ఫస్ట్ 2 secondsకి వెళ్ళిపోయింది. సో టోటల్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఇప్పుడు మొత్తం డిస్టెన్స్ తెలుసు మనకి. ఓకే, సో ఇక్కడ వెలాసిటీ ఎంత, 0. అగైన్ వెలాసిటీ ఎంత, 0. అగైన్ ఐ కెన్ యూస్ v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2g h యూజ్ చేసుకోవచ్చు, కానీ అక్కడ టైం రాదు. సో టైం డైరెక్ట్గా నేను h ఇస్ ఈక్వల్ టు ut మైనస్ హాఫ్, ut అంటే 0 ప్లస్ హాఫ్ gt స్క్వేర్ 10t స్క్వేర్. సో h మొత్తం టోటల్ ఎంత, 80. 80 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5t స్క్వేర్. సో t స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80 by 5 అంటే
16, 5 పక్కపోతే 80/5. సో 80/5 అంటే 5 16s are 80, t is equal to 4. t square is equal to 16, t is equal to 4. ఆల్రెడీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి 2 seconds, ఇది 4 seconds. సో అదర్వైజ్ ఐ కెన్ రైట్ as t1 అనుకోండి, ఇది t2 అనుకోండి. సో పైకి వెళ్ళడానికి 2 seconds, మళ్ళీ అక్కడ నుంచి కింద గ్రౌండ్కి రావడానికి 4 seconds. బిల్డింగ్ పై నుంచి 2 seconds వెళ్ళింది, మళ్ళీ అక్కడ నుంచి 4 seconds. సో టోటల్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఎంత? 6 seconds. టోటల్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఎంత? 6 seconds. సో ఇప్పుడు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాం. చూడండి, కార్ మూవింగ్ అలాంగ్ ఏ స్ట్రెయిట్ హైవే విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ 126 kmph. The speed of with the speed of 126 kilometers per hour is brought to stop అంటే రెస్ట్ అంటే 0, distance of 200 meters. What is the retardation of the car? Of course, assumed uniform. Uniform అయితేనే ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయగలుగుతాం. నాన్ యూనిఫామ్ ఎనీహౌ we cannot solve కదా. How long does it take the car to stop? సో ఇక్కడ రెండు కనుక్కోవాలి. ఒకటి retardation, second one how much time అదే స్టాప్ అవ్వడానికి. ఏంటి క్వశ్చన్ ఏంటి? ఒక కార్ ఉంది, మూవింగ్ ఇన్ ఏ స్ట్రెయిట్ లైన్, రైట్, ఇలా మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, సో నౌ దిస్ ఇనిషియలీ ఇట్ హ్యాస్ a speed of, what is initial speed? Initial speed here u 126 kmph and final speed it is ఇక్కడికి వచ్చేప్పటికి 0. ఈ టోటల్ ట్రావెల్ ఎంత చేసింది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి? ఈ ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ 200 meters. సో s తెలుసు, u తెలుసు, v తెలుసు. సో రిటార్డేషన్ కనుక్కోవచ్చు. v square minus u square is equal to 2as. సో v square, సో ఇక్కడ కాకపోతే how to convert this kilometers per hour into meters per second. So how to convert this? 126 into 5/18, that is equal to 18 sevens are 18 sevens are, so 7 5s are 35 meters per second. ఇదేంటి u. So this I can write it as, what is the speed? The speed I can write it as 35 meters per second. So now applying the formula, v square minus u square is equal to, v square అంటే 0 minus u square అంటే 35 square is equal to 2a అంటే acceleration into s is 200. So what I get is 35 square by 400 కదా. So 35 square by 400. So that is equal to, what is 35 square? It is 1225. అంతే కదా. 35 plus square 960 into, okay, 230 60 65 300 అంత సరిపోయింది. సో by 400. So how 4 3s are 12.0 I get 252 4 6s are. So this is 3.06 meters per second square. This is your minus, I get minus. So a is equal to minus 3.06 meters per second square. Anyhow క్వశ్చన్లు అడిగింది ఏంటి? యాక్సిలరేషన్ ఏం అడగలేదు, రిటార్డేషన్ అన్నాడు. సో he asked it as retardation.
ఓకే, సో రిటార్డేషన్ అంటే మళ్ళీ నెగిటివ్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఎనీహౌ వీ కెన్ రైట్ డైరెక్ట్లీ రిటార్డేషన్ యాజ్ 3.06. సో ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి, హౌ లాంగ్ డస్ ఇట్ టేక్ ద కార్ టు స్టాప్? ఎంత ట్రావెల్ చేసిందో, హౌ లాంగ్ డస్ ఇట్ టేక్ కార్ టు స్టాప్ అంటే ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసిందో కనుక్కోవాలి. సారీ, ఎంత టైం తీసుకుందో కనుక్కోవాలి. డిస్టెన్స్ తెలుసు, సో టైం ఏంటి, యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్ నుంచి వస్తుంది ఇది. సో లెట్ మీ ఎరేజ్ దిస్. సో v is equal to u plus at. So v0, u is 35, a is 3.06 into t. So 35 by 3.06 time is equal to. సో ఎంత వచ్చింది? సో చూడండి, ఏ అంటే -3.06, అదే రాశాను -3.06. సో 35/3 అంటే 11.4 5 సంథింగ్, 11.4 అంతే కదా, యా సెకండ్స్. 11.4 seconds. సో రిటార్డేషన్ ఎంత? రిటార్డేషన్ is 3.06 meters per second square. And how long time taken? It is 11.4 seconds. Hadi. Let's see one more question. Okay. A man walks on a straight drive from his home to market 2.5 kilometers away with a speed of 5 kilometers per hour. Finding market closed, he instantly turns back home with a speed of 7.5 kilometers per hour. What is the magnitude of average velocity? Okay. So first question చూద్దాం. ఒక మ్యాన్, సో he went to మార్కెట్. దిస్ ఈజ్ యువర్ హోమ్ నుంచి మార్కెట్కి వెళ్ళాడు. సో మార్కెట్, ఓకే. సో ఎంత స్పీడ్తో వెళ్ళాడు? 5 kilometers per hour. సో వెళ్ళేటప్పుడు 5 kilometers per hour. మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేసాడు వెంటనే. వచ్చేటప్పుడు ఎంత? 7.5 kilometers per hour. సో డిస్టెన్స్ ఎంత మార్కెట్కి హోమ్కి? దిస్ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఈస్ 2.5. యూ కెన్ సీ హియర్, distance is 2.5 kilometers. So first question, magnitude of average velocity. దీనికి చెయ్యాలి అసలు. What is velocity? Displacement by time. What is this displacement? Average is talking about ఒక ప్లేస్ నుంచి వెళ్ళాం, మళ్ళీ హేస్ బ్యాక్. సో ఇనిషియల్ పొజిషన్, ఫైనల్ పొజిషన్ ఆర్ సేమ్. Displacement is 0. So velocity is 0. So average velocity is the 0. So his average velocity is 0. అయిపోయింది. Next, second question, B. Average speed of the man over interval of time 0 to 30 minutes.
ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఓవర్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ 30 minutes, 0 to 30 minutes. సో అసలు వెళ్ళేటప్పుడు చూడండి 2.5 kilometers ఉంది అది మార్కెట్కి. సో అగైన్ హోమ్ నుంచి మార్కెట్కి వాట్ ఎవర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ మచ్ ఈస్ దిస్ 2.5 kilometers డిస్టెన్స్. 2.5 kilometers హోమ్ నుండి మార్కెట్కి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ 30 minutes అంటే అసలు వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పడుతుంది చూడండి. అతను పోతుంది ఏ స్పీడ్తో వెళ్తున్నాడు, 5 kilometers per hourతో. 5 kilometers per hourతో. సో 5 kilometers per hour అంటే పర్ అవర్. ఇక మొత్తం డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది, 2.5 kilometers. సో 5 kilometers per hour అంటే 2.5 kilometers అంటే ఎంతసేపు, హాఫ్ కదా. ఆర్ 2.5 by 5. What is the time taken? I'm directly taking in terms of hours only. Meters లో కన్వర్ట్ చేయట్లేదు, meters per second లో కన్వర్ట్ చేయట్లేదు ఏమి. kilometers per hour లో స్పీడ్ ఉంది, డిస్టెన్స్ కూడా kilometers లోనే ఉంది. ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇన్ kilometers, అదే టైమ్ ఆల్సో ఇన్ అవర్స్. సో 2.5 by 5 అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ అంటే 30 minutes. అయిపోయింది ఆన్సర్. 30 minutes cutting the average speed of the man over the interval of time 0 to 30 minutes. సో 0 to 30 minutes అంటే హాఫ్ అన్ అవర్లో మార్కెట్కి వెళ్ళాడు. ఆ స్పీడ్ అదే కదా, వెళ్ళిన స్పీడే, ఇంకా వెనక్కి రాలేదు. వెనక్కి వచ్చినా మళ్ళీ స్పీడ్ మారింది కానీ వెళ్ళింది ఒకే స్పీడ్. ఏ స్పీడ్తో వెళ్ళాడు, 5 kilometers per hourతో. కాబట్టి ఆన్సర్ అయింది సేమ్. ఏ స్పీడ్తో అయితే వెళ్ళాడో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడు, 30 minutesలో అతని యావరేజ్ స్పీడ్ ఏంటి, ఫస్ట్ 30 minutes. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అతను వెళ్ళడానికి 30 minutes పట్టింది. సో యావరేజ్ టైం కూడా యావరేజ్ దానికి పట్టింది 30 minutes. సో యావరేజ్ స్పీడ్ అదే కదా, అదే స్పీడ్ 5 kilometers per hour. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ నౌ? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయిపోయింది. సెకండ్ క్వశ్చన్ 0 to 50 minutes. So what is the second one? 0 to 50 minutes. సో ఒకటి ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ అయిపోయింది. 0 to 50 minutes అంటే ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు 2.5 kilometers హాఫ్ అన్ అవర్ పట్టింది, 30 minutes అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుండి బ్యాక్ వచ్చాడు మళ్ళీ అతను రావడానికి ఎంత టైం, 30 minutes అంటే నెక్స్ట్ 20 minutes ఎంత ట్రావెల్ చేశాడో చూడాలి ఆ టైం. సో నెక్స్ట్ 20 minutes అంటే from here to here, how much you traveled in the next 20 minutes. So return back speed is 7.5 kilometers per hour. So 50 minutes అంటే 20 minutes కావాలి. First half an hour anyhow we know what is the distance traveled, 2.5. Next 7.5 kilometers per hourతో బ్యాక్ వచ్చాడు. ఈ మొత్తం 2.5 అంటే ఎంత ట్రావెల్ చేశాడు 20 minutesలో చూద్దాం. ఫస్ట్ 7.5 kilometers per hour అంటే 7.5 kilometers per hour. సో మనకు కావాల్సింది 7.5 kilometers per hour కదా. 20 minutesకి ఎంత ట్రావెల్ చేశాడో చూద్దాం. 20 minutesకి 20 minutes అంటే ఎన్ని అవర్స్, 20 minutes I can write it as, so 20 minutes I can write it as 20 by 60 hours అంతేనా, అంటే 1/3 hour, 1/3 hours. సో 7.5 kilometers per hour 1/3 hours ఎంత ట్రావెల్ చేస్తాడు, 2.5. అంటే మళ్ళీ 2.5 చేశాడు, మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసాడు. అంటే 2.5 బ్యాక్ వచ్చేసాడు. సో మొత్తం ఎంత ట్రావెల్ చేశాడు, 2.5 వెళ్ళాడు, 2.5 వచ్చాడు, మొత్తం 5 kilometers ట్రావెల్ చేశాడు. ఎన్ని మినిట్స్ పట్టింది, వెళ్ళడానికి హాఫ్ అన్ అవర్ పట్టింది, కరెక్ట్గా 20 minutesకి బ్యాక్ వచ్చేసాడు.
సో 50 minutes పట్టింది. సో వాట్ ఈస్ యావరేజ్ స్పీడ్ నౌ? 5 kilometers ట్రావెల్ చేశాడు. 50 minutes అవర్స్లో రాస్తే 50 minutes అవర్స్లో రాస్తే 50 into 1/60 అంతేనా? బికాస్ 1 hour is equal to 60 minutes. So 1 hour is equal to 60 minutes. Therefore 50 minutes is equal to 50 into 1/60 hours అవుతుంది. So that is equal to 5/6 hours. అంతేనా? 5/6 hours. 50 minutes equal to 5/6 hours. అంతే కదా? So this is total distance traveled 5 kilometers. Time taken is ఏం కావాలి మనకి? యావరేజ్ స్పీడ్ కావాలి, అందుకే చేస్తుంది. డిస్టెన్స్ ఈస్ 5 kilometers ట్రావెల్ చేసింది, టైం పట్టింది 5/6 hours. సో 6 పైకి వస్తుంది, 5 క్యాన్సల్స్. సో 6 kilometers per hour. సో వాట్ ఈస్ దిస్ యావరేజ్ స్పీడ్ 0 to 50 minutes కి? దిస్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఈస్ 6 kmph. Next, third one, 0 to 40 minutes. Zero to 40 minutes. Third one is 0 to 40 minutes. 0 to 40 minutes. So first ఇందాక చూసాం, ఫస్ట్ 30 minutesలో అతను 2.5 kilometers ట్రావెల్ చేశాడు ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో, అంటే మొత్తం వెళ్ళాడు, హాఫ్ అన్ అవర్ పట్టింది. 0 to 40 అంటే నెక్స్ట్ 10 minutes. నెక్స్ట్ 10 minutes ఎంత ట్రావెల్ చేశాడు? 20 minutesలో మొత్తం మళ్ళీ 2.5. సో 10 minutes. సో అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి 30 minutes పట్టింది. వన్ వే ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ 30 minutes. నెక్స్ట్ బ్యాక్ రావడానికి టోటల్ 20 minutes పట్టింది, అంటే 1/3 of hour పట్టింది. సో ఇప్పుడు 40 minutes కావాలి. 30 minutes అయిపోయింది, ఇంకా మిగిలింది 10 minutes. ఆ 10 minutes మొత్తం 20 minutes పట్టింది బ్యాక్ రావడానికి అతనికి, ఇందాక చూసాం మనము. సో 10 minutesలో హాఫ్ వస్తాడు, 2.5లో హాఫ్, అంటే హాఫ్ ద వే మార్కెట్ నుంచి హోమ్కి వచ్చే మధ్యలో హాఫ్ ఉంటుంది, బికాస్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీనే కదా. సో 2.5 kilometersలో హాఫ్ అంటే 10 minutesలో 20 minutesలో 2.5 kilometers ట్రావెల్ చేసినాడు. 10 minutesలో 2.5/2 అంటే 1.25 kilometers. సో మొత్తం ఎంత ట్రావెల్ చేశాడు? 2.5 వన్ వే అంటే హాఫ్ అన్ అవర్కి, మళ్ళీ 10 minutesకి 1.25 బ్యాక్ దిస్ వే. అర్థమవుతుందా లేదా? వెళ్ళడానికి 2.5, బ్యాక్ రావడానికి కరెక్ట్గా హాఫ్ వచ్చాడు, 1.25. ఎందుకు? 20 minutesలో బ్యాక్ వస్తున్నాడు కాబట్టి 10 minutesలో 1.25 హాఫ్ వచ్చాడు. బై టోటల్ టైం 40 minutes. 40 minutes అంటే 2/3 hours, అంతే కదా. 40 minutes I can write it as 2/3 hours. So 2/3. So 3.75 by 2/3 అంటే into 3/2. That is equal to ఎంత వస్తుంది? 3 3s are 9, 7 20 25, 11.25 by 2. Sorry, 5.125, 5.6. Okay, 5.6 kilometers per hour. సో ఎంత వచ్చింది? From 0 to 40, how much you're getting? 5.6. 5.6. Okay, this is the question from 11th NCERT book. ఇంతకు ముందు చేసింది కూడా అదే. So let's see one more now. Okay, a police van moving on a highway with a speed of 30 kilometers per hour fires a bullet
at a thief's car speeding away in the same direction with a speed of 192 kilometers per hour, if the muzzle speed of the bullet is 150 meters per second, with what speed does the bullet hit the thief's car? Okay. So first let me draw this. What is happening? You have a police car here, and here you have a thief's car. Traveling. So this has a velocity of 30 kmph. Police car has a velocity of 13 kmph, and this has 192 kmph. Thief's car. Now police fired gun, and the bullet speed is 150 meters per second. Police fired here bullet with a speed of 150 meters per second. Now with what speed it will hit the, thief's vehicle. So bullet ఎంత స్పీడ్తో థీఫ్ వెహికల్ని హిట్ చేస్తుంది, అది క్వశ్చన్. సపోజ్ అజ్యూమ్ ఈ వెహికల్కి స్పీడ్ లేదు, రెస్ట్లో ఉంది, ఇది రెస్ట్లో ఉంది, రెండు ఎదురుగా ఉన్నాయి, రెండు స్టాప్లో ఉన్నాయి. అప్పుడు ఏదైతే బుల్లెట్ స్పీడ్ ఉందో ఇక్కడ హిట్ చేసింది కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీలో కొడుతుంది, నెగ్లెక్టింగ్ ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ బుల్లెట్ పెద్ద ఏమి ఉండదు. సో సేమ్ వెలాసిటీ. సో 150 meters per second అయితే దీన్ని హిట్ చేసేది 150 meters per second. కానీ ఇక్కడ ఏంటి, ఇది ఫాస్ట్ వెళ్తుంది, ఇది స్పీడ్కి వెళ్ళిపోతుంది, ఇది స్లోగా వెళ్తుంది. ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఉంది స్పీడ్. సో ఇప్పుడు మనం హిట్ చేసినప్పుడు ఆ స్పీడ్ డిఫరెన్స్ వల్ల ఇది సేమ్ స్పీడ్తో వెళ్ళదు. రెండు ఒకే సేమ్ స్పీడ్లో వెళ్ళినా అనుకోండి, లేదా రెండు రెస్ట్లో ఉన్నా ఒకటే, రెండు ఒకే స్పీడ్లో వెళ్ళినా ఒకటే. అప్పుడు హిట్ చేసినప్పుడు అదే స్పీడ్తో వెళ్ళి హిట్ చేస్తుంది. అంటే ఆ రెండు మధ్య రిలేటివ్ వెలాసిటీ లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఒకటి స్పీడ్ వెళ్తుంది, స్లో వెళ్తుంది. ఇప్పుడు నేను హిట్ చేసినప్పుడు అది వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇప్పుడు సపోజ్ నేను వెరీ సింపుల్ దీన్ని అనలైజ్ చేయడానికి ఒకటి చేద్దాం. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక కారు ఉంది అనుకున్నాను, ఇక్కడ నుంచి బాల్ ఇలా త్రో చేశాను సమ్ వెలాసిటీతో. కార్ ఇక్కడే ఉంది అనుకోండి, ఈ వెలాసిటీ వెళ్ళి హిట్ చేస్తుంది, బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు నేను బాల్ హిట్ చేసినప్పుడు బట్ ఇది మూవ్ అయిపోతా ఉంది అనుకోండి వెలాసిటీతో. అప్పుడు దీనికి యూ వెలాసిటీ ఉంటే దీనికి సమ్, లేదా వి వెలాసిటీ అనుకోండి, దీనికి సమ్ యూ వెలాసిటీ ఉంది అనుకోండి. ఇప్పుడు హిట్ చేయాలంటే ఈ వి వెలాసిటీ మైనస్ యూ వెలాసిటీ, ఆ వెలాసిటీతో హిట్ చేస్తుంది. ఎంత వెలాసిటీ హిట్ చేస్తుంది? వి వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాల్, వెహికల్ వెలాసిటీ ఇస్ యూ. సో ఇట్ విల్ హిట్ విత్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ వి మైనస్ యూ. ఎందుకంటే అది యూతో వెళ్ళిపోతా ఉంది, ఇది వితో చేసాము. ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఉంది కదా వెలాసిటీ, దానివల్ల అది వి మైనస్ యూతో హిట్ చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? రెండు స్టాప్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎంత వెలాసిటీ వేసానో సేమ్ వెలాసిటీ హిట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇలా వెళ్ళిపోతుంది ఇది. ఈ రెండింటి మధ్య రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఉంది కదా, సో దీనికి మధ్య ఎంత వెలాసిటీ ఉందో ఆ వెలాసిటీతో హిట్ చేస్తుంది. యు ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? బికాస్ ఇలా వెళ్తా ఉంది, దాని ఇంపాక్ట్ తగ్గిపోతుంది, అవునా కదా? ఇలా ఉన్నప్పుడు తగిలేది, ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇంపాక్ట్ తగ్గుతుంది, వెలాసిటీ తగ్గిపోతుంది. ఏ వెలాసిటీ హిట్ అవుతుంది? సో ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్, దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? అది రిలేటివ్ వెలాసిటీ మీద. ఇంకో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఇప్పుడు ఇది అనుకుంది, ఇది 10 meters per secondతో వెళ్తా ఉంది ఈ వెహికల్. ఇంకో వెహికల్ ఒక సేమ్ 10 meters per secondతో దాన్ని హిట్ చేయడానికి వెళ్తుంది. రెండు టచ్ అయ్యాయి, సో టచ్ అయ్యే ఉన్నాయి. సో టచ్ అయిన మూమెంట్లో రెండు స్పీడ్లు 10 meters per second, ఇది 10 meters per second, ఇది 10 meters per secondతో వెళ్తుంది, 10 meters per second. అప్పుడు హిట్ చేసిన స్పీడ్ ఏముంది? ఆల్మోస్ట్ జీరో, అంటే ఆల్మోస్ట్ కలిసి జీరో. ఎందుకు హిట్ చేయదు? అసలు రెండు టచ్లో వెళ్తున్నాయి కానీ హిట్ చేసేది ఎక్కడ ఉంది? స్పీడ్ ఎక్కడ, వెలాసిటీ లేదు. అలా కాకుండా ఇది 10 meters per secondతో వెళ్తుంది, ఇది 11 meters per secondతో వెళ్తుంది. సో రెండింటి మీద డిఫరెన్స్ ఎంత? 10 meters. ఇది చూడండి పక్క పక్కన వెళ్తాయి, ఇది 11 meters. సో దీనికి డిఫరెన్స్ ఎంత? ఇది 10 meters per secondతో వెళ్తుంది, ఇది 11 meters per secondతో వెళ్తుంది. డిఫరెన్స్ 1 meter per second. సో హిట్ చేసే వెలాసిటీ ఎంత ఉంటుంది? 1 meter per second. సో రిలేటివ్ వెలాసిటీ కావాలి, అంతే. ఇక్కడ కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు 30 kilometers per hour దీన్ని మనం కన్వర్ట్ చేసుకుందాం
meters per second. 30 kilometers per hour ante 30 into 5 by 18. So 6 3s are 6 5s are. This is equal to 25 by 3, 25 by 3 meters per second. ఇది 192 into 5 by 18. 6 3s are 6 3s are 18, 6 2s are 12. 32 5s are 32 5s are అంటే 160. 160 by 3 meters per second. ఇది థీఫ్ వెహికల్ స్పీడ్, ఇది పోలీస్ వెహికల్ స్పీడ్. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య రిలేటివ్ డిఫరెన్స్ ఎంతో చూద్దాం, వెలాసిటీ. సో 160 by 3 minus 25 by 3. 160 by 3 minus 25 by 3. That is equal to 135 by 3. ఎంతనా? 135 అనా? Yeah. 135 by 3. So this I can write as 3 4s are 12, 3 5s are 15. Cancels 45 meters per second. ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఇది. ఇప్పుడు ఇక్కడ వెలాసిటీ ఎంత వెలాసిటీతో హిట్ చేసాం బుల్లెట్? 150. సో 150. సో వీటి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎంత? 45. ఈ వెహికల్కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత? 45. సో సపోజ్ అంటే మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు దీన్ని? ఇది స్టేషనరీ అనుకోండి, ఇది రెస్ట్లో ఉంటే ఇది ఎంతతో మూవ్ అవుతా ఉన్నట్టు? 45తో మూవ్ అవుతా ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. ఈ రెండింటి మధ్య రెండు మూవ్ అవుతున్నాయి. బట్ అజ్యూమింగ్ ఇఫ్ ఇట్ స్టేషనరీ దెన్ ఇట్ స్పీడ్ విల్ బి 45 meters per second. Actually it is moving with 160 by 3 meters per second అంటే స్లైట్లీ మోర్ దెన్ 53 meters, 53.33. కానీ రిలేటివ్గా కదా స్పీడ్ అనేది రిలేటివ్గా ఉంది. సో ఇది స్టాప్లో ఉంటే దాని వెలాసిటీ ఎంత ఉన్నట్టు అర్థం. ఆ రెండు మధ్య స్పీడ్ ఎంత ఉంది డిఫరెన్స్? 45. సో అంటే ఇది స్టాప్లో ఉంటే ఇది 45 meters per second. సో ఇప్పుడు స్టాప్లో ఇది కొట్టాం బుల్లెట్ అనుకుందాం, 150 meters per secondతో పోయింది. ఇది ఎంతతో మూవ్ అవుతుంది? 45. అజ్యూమింగ్ ఇట్ ఈస్ రెస్ట్. ఎలా తీసుకున్నా ఒకటే, రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ స్పీడ్ తీసుకున్నా లేదా అది స్టేషనరీ అనుకొని ఆ డిఫరెన్స్ స్పీడ్ దానికి ఇచ్చినా రెండు ఒకటే. ఓకే, సో 45 meters per second డిఫరెన్స్ ఉంది రెండింటికి. ఇది 150 meters per secondతో బుల్లెట్ త్రో చేసాం. అంటే ఇది ఎక్కడి నుంచి త్రో చేసాం? ఇది ఎక్కడి నుంచి ఫైర్ చేశారు? ఈ వెహికల్ నుంచి. సో ఈ వెహికల్కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో బుల్లెట్కి ఈ వెహికల్ కూడా అంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా. సో ఇది 150 meters per secondతో వెళ్ళింది. ఇది ఆల్రెడీ, సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి, ఇప్పుడు ఇది నేనేమనుకుంటున్నాను, ఇది రెస్ట్లో ఉందనుకున్నాను, ఇది 45 meters per secondతో వెళ్తా ఉన్నట్టు దాని మీనింగ్. ఓకే, రిలేటివ్గా. ఓకే, సపోజ్ ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే 10 meters per second, ఇంకో 20 meters per second అంటే టోటల్ డిఫరెన్స్ ఎంత? 10 meters per second. సో ఇది 0 అనుకుంటే అది 10 meters per secondలో వెళ్తా ఉన్నట్టు. సో అంతే కదా ఇప్పుడు జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఇది 45 meters per secondతో వెళ్తా ఉన్నట్టు, ఇది రెస్ట్లో ఉన్నట్టు. బుల్లెట్ ఇక్కడ నుంచి ఫైర్ చేసినాము 150 meters per secondతో. డిఫరెన్స్ ఎంత? 150 minus 45. సో బుల్లెట్ వెలాసిటీ ఎంత? 150. ఈ వెహికల్ వెలాసిటీకి ఎంత అయింది అప్పుడు? 45. ఎందుకు ఇది నేను 0 అనుకున్నా రిలేటివ్గా. సో ఇది 45. సో 105 meters per second. అర్థమైందా? సో బుల్లెట్ వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బుల్లెట్ వెలాసిటీ, వాట్ ఈస్ దిస్ వెలాసిటీ? బికాస్ ఈ వెహికల్కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో బుల్లెట్ తోటి ఉన్న వెలాసిటీ డిఫరెన్స్ కూడా అదే ఉంటుంది. సో ఈ వెహికల్కి ముందెళ్ళే వెహికల్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ 45 meters per second. సో కాబట్టి బుల్లెట్కి దీనికి మన డిఫరెన్స్ 45 meters per second. బుల్లెట్ ఏమో 150 meters per second హిట్ చేశారు. సో ఇది ఆల్రెడీ 45లో వెళ్తా ఉంది కాబట్టి డిఫరెన్స్ 150 minus 45 అంటే 105 meters per secondతో హిట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ based on one directional motion or straight line motion, whatever you call it is. And we try to solve some more problems regarding one directional problems. Otherwise, at the end of the NEET, we start solving the problems that were earlier appeared in IIT JEE and NEET examinations.
In the next class, I will start motion in two-dimensional plane. Otherwise, motion in plane. This is motion in straight line. Next motion in plane start చేద్దాం. అక్కడ మనకి స్కేలార్స్ వెక్టార్స్ అన్నీ వస్తాయి. ఓకే, బై బై.